You're still watching Smart 24 TV, and my name is Anthony, your host. And of course, today it's a Friday as we wind up the week. It's the 12th of August. We want to make matters here on the show and to people who may, of course, be able to understand it within our local language here. And we have talked largely about the stock market, and we have largely talked about how you can get to enroll. We have been talking about also why it is important for companies to be listed on the stock market, looking at factors like ratio, being able to get money without conditions, looking at also how companies can be able to get benefits of being listed. Now, companies, bwe ziba ziri ku exchange obanga zitaddeko emigabo ku exchange, tulina kye tuyita ba brokers oba ba stock brokers, mu lulimi oluganda lwe batuyita ba broker. Ba broker bano balina license neera batunda emigabo gino nga balina license okuva mu Capital Markets Authority. Capital Markets Authority ye body oba gwe kyekitundutundu kya capital markets kyolaba nti abantu government ewa obuyinza okulaba nti bafuga oba bakuba emirimu egikalekano neera bejoddukira ng'olina ekizibu nga kampuni tekuwadde oba mugabo gwo oba kampuni wagiwa ssente zo naye neetakuwa migabo oba kampuni neetakuwa ngabana yo ng'ate yawa buli omu omulala engabana ey'omwaka ogwo, kampuni eyo osobola giropa mu Capital Markets Authority neera be balina obuyinza obwo okuregulatinga akatale kano ke tuyita financial markets. Now, capital markets rather, kana akatale k'emigabo ke twogerako ssaawa zino. Uganda Securities Exchange erina ba brokers. Bano ba broker bw'oba obatuukiridde be balina obuyinza okugulira emigabo. Gwe ng'omuntu nga gwe Ssebaale tosobola kwegulira migabo okuggyako ng'oyise mu bantu bano be bayita ba broker, nti bo omulimu gwabwe kubeera ku katale ssaawa 4 kukatunuulira kekenneenya kulaba ani akola kino ani akola kiri kye tusuubira na kulaba ngeri ki gye bayambamu bakasitoma baabwe okulaba nti bafunamu mu ssente zaabwe. Gwe mulimu gwabwe neera bo tebeetaaga kugenda kubuuza ono ani stock market balabe ani atunda ani ne mu baklayanti baabwe baba bayamba okubeera nti bafuna information oba amagezi gano oba ebintu bino budde kwabyo bwe babyetaagiramu. Ba stock obatuukirira neera bakuyamba mu bintu nga 2: okuggulawo account. Nga account nti bw'oba olina mobile money, sente ezo ziteeka ku account ya mobile money, neera account eyo giggulawo ng'okozesa pin code oba pin number yo, ne sente zino zetuteeka mu migabo kubanga bwe naayogera sente oyinza ogitwalanga emigabo gyaffe giyina account kugituula, neera ng'emigabo gino bagiteeka ku gye bayita security account, nga Security Central Depository account ye SC account gye bateekako emigabo gy'oguze. Neera oba ogenda ku Central Security Central yo oba SCD account endala. Twalina wano omuntu kuva mu Registry Department ku USE n'atunyonnyola bulungi n'atugamba nti account eno neekusike neera account yo ng'omuntu olina account number yo, olina n'engeri gy'okola ki gy'osobola ogitunuulirako, neera nga account eno okugiggulawo waliwo engeri 2 gy'osobola okukikola. Esooka osobola okugenda ku kibangirizi kya www.use
www.use.org.ug mu mutimbagano guno gwa internet gwosobola okukozesa otuuka ku kibangirizi kino ojja sangako information n'emigabo ne companies zino eziri listed ku Uganda Securities Exchange. Nera bw'otuuka ku kibangirizi kino bajja tuuka waliwo akulage nti waliwo easy portal eyo bw'ogiggula ojja sobola okuteekamu ebintu nga nini namba yo eya national ID oba passport number bw'oba oyagala kozesa passport ng'oli mugwira. Bw'ogiteekamu faananyi yo ID eyo ogikuba ekifaananyi emabega n'emaaso, then ogende ogenda mu kafaananyi oba kuteekereyo akafaananyi ko nga bw'onaggulawo akawunti yonna endala bajja gikuggulirawo. Akawunti eno okugiggula yaabwe tosasula yadde 1,000 ate tolina kuba na ssente nti okugitandika weetaaga ekitomi nedda niwoba na zero balance ku ssimu y'akawunti eno eggulwawo neebeerayo ate teggalwa nti oba ssente ezisingako obutono zirina kuba bwezi akawunti ebeerayo mpaka lw'okulira nti ogikooye naye ng'ate yeebeera esigalawo. So akawunti eno bw'ogiggula buli lw'ogula emigabo gigendayo message ku ssimu oba ofuna ka message ng'ova wa stock broker wo n'ogamba nti leero tuguze emigabo bwe giti eja Stanbic n'ofuna ka notification nti leero tutunze bwe giti nga ate of course bino babikola nga basinziira ku ggwe customer waabwe ky'obagamba tebeetumiikiriza. Babroka bano bakola ky'obagamba naye nga nabo bakuwa amagezi okusinziira ku kiki kye balaba mu katale na kiki kye basuubira. Kiba kisigalidde kutuukira ate akuyamba okukola ebisigadde. Naye era bw'olaba engeri enkwamu tubadde tugenda nnyo ku ba stock broker nga tusimba layini naye MTN yakyusa ebintu bingi neera neeyamba bangi okutegeera ensonga eno ey'emigabo n'okugituusa ku muntu wa bulijjo. Omuntu gwe akola mu kikuubo, akola mu owino, omusomesa, injiniya, dokita, omuvuzi wa takisi, omuvuzi wa booda, naawe osobola okuganirwa mu nkola eno. Kwata ssimu yo oba olina layini ya MTN onyige *165# bw'omala oba onyige *165*65#. Bw'omala okikola ekyo ogenda funa aka message akakugamba oteekemu nini namba. Oteekamu nini namba ya ndagamuntu yo kubanga yola gye basinziirako okuggulirawo akawunti. Bw'omala okuggulirawo akawunti eno kubanga bafunye data wo oba bakufunye ebikwatako byonna nga basinziira ku bye wateekayo mu ndagamuntu, ekiba kisigalidde kugula migabo na kugitereka. Kampuni eno bwetuuka akaseera nga kampuni zino eziri listed bwezituuka akaseera nga nera zinoonya aba shareholders oba abalina emigabo, naawe ojja kubaamu engeri gye wagula omugabo ogwo n'oguteeka ku kye bayita SCD account. Kati broker ono nga bwe nkugambye omulimu gwe kubeera katale ssaawa 4 kukugulira gwe by'oyagala. Nera sheno ekuyambako okuyiga biki ebiri mu companies zino, nera company kyekola, company kyegudde, company kyeyambuse, ne tulyoka twongera okumanya nti nteekewa ssente zange bye tuba tutunuulira wano ku show. Nera nga bwe nagambye ezo prices eziyitawo wansi awo ku screen yo ojja kwetegereza nti za companies wadde zina obwandise mu bufunze naye tujja zongera ate okuzitegeera mu kugenda mu maaso. Engeri gye nnyinza okuwumbawumbamu shares zino okugula emigabo kintu kinene naye ate kitono, kisinziira ggwe okwewaayo kw'owaddeyo tuusa endowooza yo gy'obadde nayo
ku ngeri eno ey'okugulamu shares. Kaakati katunulira akatale nga bwe kaabadde ejjo nga bwe nagambye wano tuyambako abalabi baffe okumanya biki ebigenda mu maaso mu katale kano, okumanya kampuni ki ezikoze amagoba, kampuni ki ezirinayo miitingi, kampuni ki ezigenda okuwa dividendi, kampuni ki egudde, kampuni ki eyambuse. Kampuni ki egudde sitegeeza nti kampuni ziba zigwiridde ddala tezikyasobola zirina amabanja, nedda. Ku katale kampuni okugwa kitegeeza kampuni sente zaayo ku okugula omugabo mu kampuni eyo zikendedde. Neera if you look at these companies ojja tunulira nti buli lunaku wabeerawo enkyukakyuka. Waakiri mu companies nga 3 nolaba nti waliwo enkyukakyuka mu ngeri gye zikozeemu emirimu. Mu kampuni wano mu Uganda tulina companies 18 awamu eziri listed z'osobola okugulamu emigabo. Osobolera ddala okugula emigabo mu kampuni esukka mu emu, osobolera ddala okugula emigabo mu companies ezitali wano mu Uganda, ng'osobolera ddala okugula emigabo ku exchanges ez'enjawulo ezitali wano mu Uganda, ng'ambe Dar es Salaam ne Rwanda Stock Exchange. Zino zonna zikolera wamu kubanga kugula migabo kulaba nti companies zikola ki, zifuna amagoba, zifuna sente zikozesa ate okusobola okulaba nti zeeyongera mu maaso. Kati katutunulira akatale nga bwe kaabadde olunaku olw'ejjo. Yesterday, ladies and gentlemen, we had several companies being able to trade on the stock market. We had a total of participating in trading, and the day ended with several losers on the losing side and a couple of gainers. So in particular, companies that traded on the stock market, ending with 5 gainers and 2 losers. Nti ku katale akejjo twabadde ne company ezitunda emigabo ezatunze zabadde naye zafunyemu enkyukakyuka zabadde awamu zonna zabadde 7 nga 5 ku zo za sente zetugulamu emigabo ate 2 ku zo zeeyongedde okendeera oba kye bayita losing ku katale. When we look at the top gainers were led by Equity Bank Limited at a 9.99% gain, closing at 1,723.7 Uganda shillings. And then East African Brewery at a 1.27% gain, closed the day with a price of 5,098.28 Ugandan shillings. KCB Bank at 1,370.87 ended the day with a price appreciation of 1.09%, while Centum Investment Company at a 0.72% gain and a 308.81 Ugandan shillings closing price. JHL, Jubilee Holdings Limited, at a gain of 0.68%, came in as a gainer and closed the day with a price of 8,011.58 Ugandan shillings. Never seba batulaba tebo kemulaba ku screen yammwe kalaga abantu abafunye oba okwongera mu prices. Olabira ddala nti emiwendo gy'abano gyalinnye okusinziira akatale engeri gye kaabaddemu ejjo nti EBL gye tulabanga EBL ye Equity Bank yayongeddeko ebitundu 9 n'obutonyeze 9 ku 9 nga yeyongeddeko okutuuka ku muwendo ogw'Olukumi mu 723 n'obutundu 7. Yes, ye bay okugula omugabo mu Equity Bank Limited. East African Breweries Limited yeyongeddeko ekitundu kimu ku n'akatundutundu n'obutundu 2 ku 10 okutuuka ku 15,998
KCB, Kenya Commercial Bank, banka yaffe wano mugimanyi eva Kenya naye erina branches wano mu Uganda, nayo yeyongeddeko akatundu kamu n'obutundutundu 9 okutuuka ku mugabo gwa ssente musulu 10,307 n'obutundutundu 8. Ate bwe tugenda mu Centum Investment yeyongeddeko obutundu noti n'akatonyeze 7 okutuuka ku bei ya nusu 308 n'obutundutundu 81. Ate Jubilee Holdings ye JHL yeyongeddeko 0.68 okutuuka ku nusu 8. Abo be bayongeddeko ku katale k'ejjo nga bwe nabagambye nti akatale kano kakyuka buli lunaku, ate kampuni ezimu zeeyongerako wabula ate endala zikendeera nga bwe tulaba abeyafunye beebo nga bw'obalaba ku screen yo. Ladies and gentlemen, those were the top gainers on yesterday's. Now, when we look on the losing side, we had only 2 losers who came out as bottom losers, and these we had Nation Media Group, who was the bottom loser at a 3.63% loss, and ending the day of 616.65. Nja kusaba producer wange antereyo kantu ako akaba bottom losers. Abo beba bottom losers oba betuyita abafunyemu okusereba mu miwendo nti NMG ye Nation Media Group eyo nayo company ye Kenya, nga bwe nabagambye nti company ezimu si zaffe za wano naye ze Kenya naye ate ziri listed ku exchange, neera nga bwezitunuulira nazo tutunuulira enkola yaazo, enkola y'emirimu wano mu Uganda. Nation Media Group yemu ku zo naye yekendedde ebitundu 3 n'obutundutundu 63 ku buli 100 okutuuka ku bei ya nusu 616 n'obutundutundu 65 eza Uganda. Then Kenya Airways yakendedde ebitundu 0 n'obutundutundu 34 ku 100 okutuuka ku bei ya nusu 123 n'obutundutundu 98. Abo be basobodde okubeera nga bakola kye bayita loss aba okufiirwa ku katale. Those were, ladies and gentlemen, the losers on the market yesterday. And when we look at the volumes, wetutunuulira abantu abatunze, twabadde ne Stanbic Bank Uganda yasobodde okutunda emigabo 17,877 olunaku lw'ejjo, na neera ye yasinze okutunda emigabo emingi. Uganda Cranes nayo yatunze emigabo 13,600. Ate National Insurance Corporation nayo netunda emigabo 11,800. Ate MTN yo yasobodde kutunda emigabo 1,500 mu nusu 8 si nusu naye mu 8 gy'emigabo gya MTN gye yasobodde okubanga etunda yesterday. Ladies and gentlemen, we had several people being able to trade some volumes on the market, and we've just talked about Stanbic Bank, which traded the highest volume. However, it didn't have any price shifts or price movements, and that closed the day with a total volume of 178,877 shares that were traded. While Uganda Clays came in the second place in terms of volume at 136,000 shares, whereas National Insurance Corporation at 118,000 and of course MTN Uganda coming in at 15,800 shares. Those were some of the people that were able to move the market. When we talk about the movers, we are talking about those that were able to trade some good amounts of volumes. Now, regarding this performance, when we look at the all share index,
All share index for the Uganda Securities Exchange went up by 39.08 points on a daily gain, and we are seeing that these 39.08 points were witnessed as a 2.98% increase in the number of 349.17 points, representing a 1 week gain of 3.8% and a 4 week gain of 6.71%, but an overall year-to-date loss of 5.03%. Sebo ne bannyabo obulayini bwe tulaba butulaga engeri mu companies gye zaakozeemu nga tuzibalidde wamu. Companies zonna bw'ozitunuulira tulina kye tuyita index etunuulira company performance oba enkola ya company gy'ekozeemu mu katale, company zonna nga tuzibalidde wamu, nti ejjo bwe tutunuulira okutwaliza awamu company zaakoze bulungi, neera olabira ddala nga tweyongeddeko obutundu 39 ku index eyo, nga ate ekyo kyatunuuliddwa nga ebitundu 2 ku buli 100 oba ebitundu 2 n'obutundutundu 9 mu 98 ku buli 100 ebyeyongedde ku index eyo. Index twagambye etunuulira companies zonna eziri ku exchange ne tutunuulira enkola yaazo, naye bw'olaba kaavu eyo ebadde gyekkirira, kitegeeza nti company oluusi zibadde tezikoze etuuka akaseera ate neddamu neyambuka. Mwattu ensi ya financial markets naye eringa zonna, oluusi ebintu tebigenda bulungi, naye olabira ddala nti sisobola kusuubiza nti bw'onaagula market oba bw'onaagula stocks ojja kuba omaze okugaggawala. Nedda munnange, oluusi kitwala obudde okulaba nti osobola okumanya markets zitambudde zitya, nguze ntya, ntunze ntya, ate ojja kusobola okugaggawala mu ngeri eyo ng'ogumiikiriza ate ng'omaze okuyiga n'engeri entya ze zikolamu markets zino. Ladies and gentlemen, we're going to take a very short break, and we'll return with, of course, the detailed performance of each of these stocks, and also looking at some of the people that had some movements in prices, especially National Insurance Company. Tulabe ate kyekiddako. Tugenda kugenda mu kuwummulako tukomewo n'akaseera we tutunuulira kampuni emu ku ssekinnoomu, tulabe nti kampuni eno ebadde gyekola etya, naddala kampuni zino ezisobodde okufuna oba zituyita gainers abafunyeemu mu katale kano akagenze maaso olweggulo, ate n'abo abaafiiriddwa batuwa ki ekyokulabirako, ki kye tulina okuyiga, ate ki ekiddako. Katukomewo, tovaawo.